Se encuentra a más de 15.000 kilómetros de distancia de su casa, Australia. Encerrado en un territorio, el de Ecuador, dentro de otro territorio, el Reino Unido. En un hogar que se ha convertido en su prisión. En este rincón de Londres, en la Embajada de Ecuador, se esconde el enemigo número 1 de Estados Unidos, Julian Assange. Dicen que la curiosidad es el aspecto emocional que engendra la exploración, la investigación y el aprendizaje. Pero todo se complica cuando los interrogantes se trasladan al futuro. Ahora se están abriendo nuevos horizontes y se anuncian cambios enormes. Todos somos conscientes de que estamos diciendo adiós a un mundo y que otro se está fraguando a gran velocidad. Si pudiéramos desplazar un enviado especial a ese futuro, ¿con qué nos encontraríamos? Por eso, con mi penúltima energía profesional, me propongo viajar a esa frontera, para conocer y escuchar a quienes están diseñando el nuevo tiempo. Voy a dejar al descubierto mi bendita curiosidad para intentar desentrañar esa gran incógnita. ¿Cómo será el mundo cuando ya no esté? El futuro de la información está librando en estos tiempos una batalla trascendental. Internet se ha convertido en la sede del quinto poder, en el que se almacenan filtraciones, cables, documentos, archivos e informaciones encriptadas que circulan sin aparente control por la red. Julian Assange es actor muy principal en una partida decisiva de cuyo resultado dependen desde los secretos de los estados hasta la privacidad de las personas. Assange, entre la utopía de Internet como espacio de libertad y la distopía de Internet como espacio ocupado por el ojo vigilante del gran hermano. An event, seen from one point of view, gives one impression. Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. With just a single text, it can bypass your phone's security and install spyware that grants complete access to your device. It can access every message you've ever sent. It can access every message you've ever received. It can access every photo, every video, every email. It can turn on your microphone. It can turn on the microphone even when you're not using a phone call. Just record what you're doing in the room. It can turn on your camera. It can record what's on your screen. It can access your GPS. It can monitor your location. And it can do all of this without you ever knowing. The spyware technology that makes this possible is called Pegasus. Pegasus is probably the most advanced piece of spyware ever developed. It is effectively the most invasive form of surveillance imaginable. Any idea that you had that aspects of your life could be kept private
and on the mobile phone are wrong. So if you are someone who thinks that you're safe because you use WhatsApp, which is end-to-end encrypted, or you use Signal, it really is meaningless once that Pegasus is on your phone. Pegasus can infect both iOS and Android, while remaining virtually undetectable. So one of the ways that Pegasus will attack your phone is through what's called a zero-day vulnerability. This is a vulnerability that the phone's manufacturer doesn't yet know exists. Pegasus is the main product of a company called NSO Group, which is an Israeli surveillance company. So the people who are using this spyware are government clients. These will be governments around the world that the NSO Group have sold a copy of Pegasus to. A Guardian investigation can now reveal widespread abuse of Pegasus by NSO's government clients. The reason this investigation is so extraordinary is that we at The Guardian have gained access through Forbidden Stories to a treasure trove, tens of thousands of records. The leaked records include the phone numbers of thousands of people who have been selected as potential targets by governments with access to Pegasus. Before, we had an inkling that this technology was being used in an abusive way. But now the doors have been just thrown wide open, and we have a much greater insight into the scale of the abuse that has occurred. Just because a number appears in this list, it doesn't mean it was definitely hacked. But in some cases, we've been able to go and check. We've done forensics on the phone that the person was using at the time. And in dozens of cases, we found traces of either an attempted or a successful Pegasus infection. What we know about NSO Group and what they've said for years is that this is a law enforcement tool. But I think what our investigations really reveal is the extent to which that is just a complete, fantasy narrative. The implications of this software being used widely are effectively an end to privacy for the people who are targeted by it. That has very, very serious ramifications for how people who have legitimate secrets, which is everyone, go about living their lives. The most serious implications of something like Pegasus is that it makes it much more unlikely that a dictatorial regime will become a democracy. Because those were already regimes and systems that were obsessive about trying to monitor their populations so that they could control them and prevent them from, rising up and overthrowing them. And this technology exponentially increases your capacity to do that. I do believe it poses a greater threat to democracy. It's exposing that a lot of these technologies that we think are meant to keep us safer on our phones, and even if we're somewhat aware of it, that they're really not keeping us safe. En el país del mundo al revés, ya nada sorprende. El momento de una república federal y unida ha llegado. Justo en la semana en que el burropié del gobierno se entusiasma con reformar la Constitución vía referéndum, el CNE niega la entrega de formularios para la revocatoria del mandato de Guillermo Lasso. Resulta que, tras analizar de forma rigurosa la solicitud, encontró un gran hallazgo, algo en lo que no repararon los golpistas peticionarios. Atención. El plan de trabajo del presidente está programado para ejecutarse en 4 años. Así que ya dejen de joder que para descargos tenemos cajas. Toca aguantar 3 años más de Mr. Pandoris, sin posibilidad de activar ninguna salida constitucional. 1095 días más en estado permanente de conmoción interna, sin derecho al pataleo. Es lo que hay. Ya llegó la hora de que los ingenuos nos hagamos cargo de la política. Con este conmovedor discurso del ingenuo de los CDRs, se presentó esta semana las nuevas perlas del gabinete. Esto es,
el flamante ministro de Economía. Sí, el past president de la Cámara de Comercio de Guayaquil y exgobernador del Guayas, se pone la camiseta de la cartera de finanzas. Con apenas $36 pagados de impuesto a la renta en 2021, bueno, todo parece indicar que la línea de austeridad está garantizada. Vaya usted a la página web del SRI y verá cuánto paga de impuestos y dice que es un emprendedor. Eso yo no me lo creo. O no es un emprendedor o evade impuestos. Más anuncios. Entra Alfredo Ortega a presidir el IES y sus credenciales no podían desentonar. Una deuda de $4 millones con el Servicio de Rentas Internas. ¿Qué tal? Aprobado. ¿Y qué pasó con la ministra de Salud? ¿Y qué va a pasar? Condecorada un día después de dejar votado el sector, que se negó a declarar en emergencia porque los desabastecimientos de medicamentos no son para tanto. También dijo chao el ministro de Transporte, chao Mr. Titulitis, y así transcurre la vida en este país bendito que recuperó su paz tras 18 días de paro. Respiren profundo y agárrense fuerte que... norteamericana. Volvemos. 2. El poder y el sujeto constituyente. En una película de Billy Wilder que se llama The Big Carnival, el Gran Carnaval, o Cadenas de Roca en castellano, el periodista Tatum, el periodista protagonista, dice: las mejores noticias son las malas noticias, son las que más venden. You know, this could be a pretty good story, Chuck. Don't sell it short. It's quite a sight. 1,000 rattlers in the underbrush and a lot of men smoking them out, bashing in their heads. Herbie, boy, how long did you go to that school of journalism? 3 years. 3 years down the drain. Me, I didn't go to any college, but I know what makes a good story, because before I ever worked on a paper, I sold them on a street corner. And you know the first thing I found out? Bad news sells best. Because good news is no news. Better get some gas. Para Murdoch, las mejores noticias son las que pueden o asustar, o aterrorizar, o debilitar las subjetividades de los otros. Para todo tycoon, como le llaman ellos a los hombres poderosos, cuando uno tiene realmente un imperio mediático, tiene varios monopolios mediáticos y un monopolio mediático en última instancia que abarca muchísimo, la sensación de dominar las cabezas de los demás debe ser muy poderosa y casi debe ser imposible de contradecir. Caramba, yo estoy en una situación ubicado en la cual puedo dominar las subjetividades de los demás. ¿Por qué me voy a privar de eso? Qué mayor placer, decía Jonathan Pryce en una película de James Bond, qué mayor placer que ver en el día de mañana las noticias que estoy pensando yo, inventando yo, en el día de hoy. Good morning, my golden retrievers. What kind of havoc shall the Carver Media Group create in the world today? News. Floods in Pakistan, riots in Paris, and a plane crash in California. Excellent. Mr. Wallace, call the president. Tell him if he doesn't sign the bill lowering the cable rates, we'll release the video of him with a cheerleader in the Chicago motel room. Inspired, sir. And after he signs the bill, release the tape anyway. Consider him slimed. Hold the presses. This just in. By a curious quirk of fate, we have the perfect story with which to launch our satellite news network tonight. It seems a small crisis is brewing in the South China Seas. I want full newspaper coverage. I want magazine stories. I want books. I want films. I want TV. I want radio. I want us on the air 24 hours a day. This is our moment. And 1 billion people around this planet will watch it, hear it, and read about it from the Carver Media Group.